Good morning, everyone. So, welcome to another session of Python. Today's class, we are going to discuss about mainly method overriding and method overloading. Okay. So, these are the two concepts that we are going to discuss today. See, basically, in the last class, we have discussed about inheritance and all kinds of inheritance. Okay. So, basically, what is inheritance? Inheritance is nothing but acquiring the properties of the previous class. Okay, that means base class. So there are three types of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance, and multiple inheritance. Okay, so these are the three types of inheritance we have covered in the last class. I hope you understood all the inheritance concepts. Okay, so whatever the programs I have explained in the class, so you do practice those classes, practice those examples with your Python IDE, okay, so that you can able to understand more clearly. Okay, so practice all those programs. Okay, so then only you can able to understand what is happening in that program and what is the concept, right? So coming to the today's class, we are going to discuss about method overloading and method overriding concepts today. Okay, so these are also very important concepts in object oriented programming. Okay, so before that, there is somewhat there are some other concepts which are linked to inheritance. So I'll just try to cover these concepts. Okay, so there is a method called is subclass. Okay, is subclass method. Method అమ్మా. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకొని సపోజ్ మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో there are two classes basically we talk about: base class and derived class. Okay, so it will check the relationship between the specified classes. Okay, so is subclass, this method will check the relationship between the specified classes. అంటే బేస్ క్లాస్కి డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి? ఓకే, ఈజ్ దట్ ఏ బేస్ క్లాస్ ఆర్ ఏ డిరైవ్డ్ క్లాస్? ఓకే, ఈ రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్. సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, but sometimes in some programming, if you want to know the relationship, is there any relationship exists between these two classes, then you can able to find out those relationship between these classes. Okay, so here is subclass. Okay, so as you see the definition, the is subclass method is used to check the relationship between the specified classes. It returns true the first class is the subclass of the second class. Okay, so ఈ ఫంక్షన్ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపిస్తాం కదా, సబ్ అని చెప్పి. ఓకే, సో దిస్ సబ్ క్లాస్ it returns true the first class is the subclass of the second class. అంటే ఈ క్లాస్ దీనికి సబ్ క్లాస్గా ఉంటే కనుక అది మనం రిటర్న్ చేస్తుంది, ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. Okay, so once again I am repeating the definition. Is the subclass method exist in Python which will check the relationship between the specified classes. Okay, రెండు క్లాసెస్ మధ్య డిపెండెన్సీ ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేస్తాము. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ writing this specific method called is subclass. Okay, now so okay,
So the is subclass method is used to check the relationship between the specified classes. So once we see this example, okay, example చూస్తే మనకు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఏంటిది? దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ కాల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ 1, దెర్ ఇస్ అదర్ క్లాస్ కాల్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ 2. ఓకే, రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి. తర్వాత క్లాస్ డిరైవ్డ్ అని చెప్పి క్యాలిక్యులేషన్ 1 కామా క్యాలిక్యులేషన్ 2 అన్నాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ will acquire the properties of calculation 1 and calculation 2. అంటే calculation 1 క్లాస్ calculation 2 క్లాస్ వీటి రెండింటికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఈ డిరైవ్డ్ క్లాస్కి వస్తాయి. ఓకేనా? సో నా ఇప్పుడు ఏం చేసాం, మనం డి అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ దేన్ని క్రియేట్ చేసాము? డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సో డి ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ రిటన్ ద స్టేట్మెంట్ లైక్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిరైవ్డ్. ఓకే, నౌ ఐ am చెకింగ్ ఈజ్ సబ్ క్లాస్ డిరైవ్డ్ కామా క్యాలిక్యులేషన్ 2 అంటున్నాను. అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్కి క్యాలిక్యులేషన్ 2కి రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా? దెర్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్. ఎందుకంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ విల్ గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ 2. క్యాలిక్యులేషన్ 2 అనే క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా డిరైవ్డ్ క్లాస్కి వస్తాయి. ఓకే, ఎందుకు వస్తాయి అంటే బికాజ్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాసాను కదా నేను ఇక్కడ, కాబట్టి వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్నాను ఈజ్ సబ్ క్లాస్ అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ 2కి సబ్ క్లాసా కాదా? ఓకే, సో ఐఎమ్ చెకింగ్ దట్ ఈజ్ దట్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ 2. ఎస్ ఇట్ ఈస్, because derived class will get all the properties of a calculation 2 because we have written this statement. Okay, now again I am checking another condition is subclass calculation 1 comma calculation 2. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ 1 అనేది క్యాలిక్యులేషన్ 2 యొక్క సబ్ క్లాసా అని చెక్ చేస్తున్నాను. క్యాలిక్యులేషన్ 1 అనేది క్యాలిక్యులేషన్ 2కి సబ్ క్లాసా? కాదు. ఎందుకు కాదు? అసలు ఇది పైన ఉంది, ఇది కింద ఉంది, కాబట్టి అది అసలు ఖచ్చితంగా కాదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్హెరిటింగ్ ఎనీ అదర్ క్లాసెస్. దిస్ క్లాస్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ ఇన్హెరిటింగ్ ఎనీ అదర్ క్లాసెస్. ఒకవేళ ఇన్హెరిటెన్స్ అప్లికబుల్ అయ్యి ఉంటే మనం ఏం రాసేవాళ్ళం? ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ క్లాస్ పేరు రాసేవాళ్ళం. అలా లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి దీస్ 2 classes are not in a relationship. Calculation 1 and calculation 2 both are different classes. They don't have any relationship exists between these 2 classes. Okay, then what is the derived class? Derived class is having a relationship with the calculation 1 and calculation 2. Calculation 1 and calculation 2 రెండింటితో కూడా derived class రిలేషన్షిప్ ఉంది. అందుకనే మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఇచ్చి calculation 1 కన్నా calculation 2 అని రాసాం. ఓకేనా? సో ఈజ్ సబ్ క్లాస్ ఈజ్ a method which is used to check is there any relationship exists between the classes. Okay, na? So when you execute the first statement, it will give the result as true, and it will execute the when you execute the second statement, it will give the result as false, because there is no relationship exists between calculation 1 and calculation 2. There is a relationship exists between derived class and calculation 2. Okay, so that is the main concept here. Okay, so once again I am repeating this definition. Is sub class పేర్లోనే ఉంది, అది సబ్ క్లాసా కాదా అంటే ఈ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యొక్క సబ్ క్లాసా కాదా అని మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఒకవేళ రెండింటికి రిలేషన్షిప్ ఉంటే కనుక దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ యాజ్ ఎ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ గివ్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్. ఓకేనా? సో ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఐ షో యూ. ఓకే, program written the previous class we have written this program. I'll just try to write the sub method and check whether the relationship exists between the classes or not. Okay. So the method we need to write is subclass. Okay, in bracket I need to give the names of the classes. So derived method.
derived comma calculation 2. Okay, so the second method is subclass calculation 1 comma calculation 2. Calculation 1 comma calculation 2. Okay, and I want to check the relationship between derived class and calculation 1 also. Okay, let's see what is the result. Okay, so ఇప్పుడు ఈ మూడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సి ఫస్ట్ ఇదంతా ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్, బికాస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ 10, 20 is 30 and multiplication of 10, 99 is 990 and then division of 10, 20 is 0.5. Okay, now ఈ త్రీ క్లాసెస్ యొక్క ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క అవుట్పుట్. So first of all I am checking, is there any relationship between derived class and calculation 2? Okay, so the derived class is a subclass of calculation 2. It is true, so that's why it is printing true. Next, calculation 1 and calculation 2. Okay, I am checking whether any relationship exists between calculation 1 and calculation 2. There is no relationship between these two classes, so that's why it is returning false. And again I am checking, is there any relationship between calculation 1 class and the derived class? So is a derived class a subclass of calculation 1? Yes, it is, because we have written the statement derived of calculation 1 comma calculation 2 అని రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ట్రూ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేసి అప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, now in the program I have changed the statement, that is, so the derived class is having a relationship with only the calculation 1. So obviously ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి ఫాల్స్ రావాలా, ఆన్సర్ ఫాల్స్ రావాలి. ఓకే, బికాస్ నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేశాను. ఓకే, సో నౌ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద మోడిఫికేషన్ ఐ హ్యావ్ దిస్ derived class is having a relationship with only calculation 1. It doesn't have any relationship with the calculation 2. Okay, so when I execute these statements again, let's see what is output I am getting. Okay, so multiplication statement ikkada ఇదంతా కామెంట్స్ లో పెడదాము, బికాజ్ అక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసాం. or otherwise now I'll check the condition. See here. So while executing the first statement, derived comma calculation 2, it returns false. That means it is saying that it doesn't have any relationship with the calculation 1. Calculation 1 అనే ప్రోగ్రామ్తో derived క్లాస్కి అసలు ఎటువంటి, calculation 2 అనే ప్రోగ్రామ్తో derived క్లాస్కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే, బికాజ్ ఇక్కడ మనం ఇన్హెరిట్ చేసేది ఒక calculation 1 మాత్రమే, calculation 2ని ఇన్హెరిట్ చేయలేదు. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. Okay, so this is how we can check the relationship between the classes, right? Okay, now there is another method called is instance. Okay, so is instance అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు డి అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ డి అనే ఆబ్జెక్ట్ డిరైవ్డ్, ఇప్పుడు ఈ డి అనే ఆబ్జెక్ట్ దేన్ని క్రియేట్ చేసాం, పర్టికులర్గా ఈ ఎగ్జాంపుల్లో డి అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. దేన్ని క్రియేట్ చేశాను, డిరైవ్డ్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఏం చెక్ చేస్తాము అంటే, డి అనేది డిరైవ్డ్ క్లాస్ యొక్క మెథడా కాదా అని చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ అది దాని యొక్క మెథడ్ అయితే మనకి ట్రూ అని వస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో you can see here, is instance method is used to check the relationship between the objects
అండ్ క్లాసెస్. అంటే ఆబ్జెక్ట్స్కి క్లాసెస్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ని చెక్ చేయడానికి ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది వాడతారు. వాట్ ఈస్ ఈ సబ్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు వాడతారు? టు చెక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద క్లాసెస్. అంటే రెండు క్లాసెస్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ని చెక్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ వాడతారు. ఓకే, అండ్ ఆబ్జెక్ట్కిను క్లాసెస్కి ఉన్న క్లాసెస్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ని చెక్ చేయడానికి ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది వాడతారు. ఓకే, సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిరైవ్డ్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి డి కామా డిరైవ్డ్ అంటే ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ డి కామా డిరైవ్డ్ అని మనం ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము. ఓకే, ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే డి ఈజ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ రిటన్ ఫర్ డిరైవ్డ్ అనే క్లాస్కి డి అనే ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ మనం ఇక్కడ డి కామా క్యాలిక్యులేషన్ 1 కానీ క్యాలిక్యులేషన్ 2 కానీ రాసాం అనుకోండి, ఆన్సర్ ఫాల్స్ రావాలి. ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ 1కి క్యాలిక్యులేషన్ 2కి అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకేనా, మనం డీకి మాత్రం ఆ డిరైవ్డ్ అనే క్లాస్కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి? డిఏ పెట్టుకోవాలా, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, D1 D2, ఓకే, ఏదైనా OB1 OB2 వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ వీ కెన్ రైట్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేస్తాను, లేకపోతే ఇంకో స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను, దీన్ని కాపీ చేసి ఇంకో స్టేట్మెంట్ కింద దీంట్లో డి కామా ఐ రైట్ క్యాలిక్యులేషన్ 1 అనేది క్యాలిక్యులేషన్ 1 అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్టా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాను. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఫాల్స్ రావాలి. అది కూడా ఆన్సర్ ట్రూ వచ్చింది. ఓకే, ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్కి క్యాలిక్యులేషన్ 1 క్యాలిక్యులేషన్ 2 రెండింటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా, అందుకని ఆన్సర్ ట్రూ వచ్చింది. ఓకేనా, ఇది ట్రూ అనుకున్నాను. ఓకే, అది బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ 2 అంటాను, ఇది ఫాల్స్ వస్తుంది. క్యాలిక్యులేషన్ 2 చెక్ చేస్తే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ 2 అనేది డి అనే ఆబ్జెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ 2 అనే క్లాస్కి సంబంధించిందా అని అంటున్నాడు. ఓకే, కాదు, ఖచ్చితంగా కాదు. ఎందుకు కాదు అంటే అసలు మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా అప్లై చేయలేదు. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ 1కి మాత్రమే ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది అని చెప్పి అప్లై చేసాం, కానీ క్యాలిక్యులేషన్ 2కి అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఫాల్స్ రావాలి. చూడండి, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ యాజ్ ఎ ఫాల్స్. ఓకే, సో డి ఈజ్ ఎ object for the derived class. First statement is true, and d is a object for the calculation 1. Calculation 1కి d అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేసాం కాబట్టి దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా మనకి దీనికి వస్తాయి కాబట్టి d అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ 1 అని చూపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ 2 అనేది ఇక్కడ రాయలేదు నేను, కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ 2కిను ఈ డీకి అసలు సంబంధమే లేదు, కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫాల్స్ అని చూపిస్తున్నాం సార్. అర్థమైందా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. సో ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అనేది? ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చెక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ద క్లాసెస్. ఓకే, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, okay, so next concept is method overriding. Method overriding. మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్. మెథడ్ ఓవర్రైడింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓవర్ రైటింగ్ అని అంటే సపోజ్ ఒక ఫైల్ ఉంది, ఫైల్ డేటా ఆల్రెడీ ఉంది, మీరు ఓవర్ రైట్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది?
పాత ఉన్న కంటెంట్స్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోయి కొత్తగా వచ్చిన కంటెంట్స్ మాత్రమే మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, అంటే పాతగా ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తం ఓవర్ రైటింగ్ అంటే మీనింగ్ అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నోట్బుక్ ఉంది, నోట్బుక్లో నేను ఏదో రాసుకున్న తర్వాత నేను ఏమన్నానంటే ఫస్ట్ పేజ్లో ఓవర్ రైట్ చేయాలన్నాను. ఆల్రెడీ రాసిన దాని మీద మళ్ళీ రాసుకున్నాను. ఓకే, అదేనా, సో దానికి ఓవర్ రైటింగ్ అంటారు. అలాగే ఏదైనా ఫైల్లో ఉన్న డేటాని ఓవర్ రైట్ చేయమని అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్స్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి కొత్తగా మళ్ళీ రాసిన కంటెంట్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి అని కాదు. సో ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి అందరూ. క్లాస్ యానిమల్ అనే ఒక క్లాస్లో ఒక మెథడ్ రాసాను, స్పీకర్. ఓకే, స్పీక్ బ్రాకెట్లో సెల్ఫ్ ప్రింట్ స్పీకింగ్ అని రాసాను. ఓకే, ఇది ఒక క్లాస్, ఇక్కడ ఒక క్లాస్ బాగానే. క్లాస్ డాగ్ అనేది ఇంకో క్లాస్. ఓకే, బ్రాకెట్లో యానిమల్ ఇచ్చాము అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇట్ విల్ అక్వైర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం కూడా దానికి అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఓకే, సో క్లాస్ డాగ్ ఆఫ్ యానిమల్ అని రాసాను. నా ఇక్కడ డాగ్ అనే క్లాస్లో కూడా మళ్ళీ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ మెథడ్ విచ్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్లో స్పీక్ అనే మెథడ్ రాసాను కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మెథడ్ రాసాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు సేమ్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. అంటే ఆల్రెడీ స్పీక్ అనే పేరు మీద సేమ్ మెథడ్ ఉంది, దాని మీద మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ స్పీకర్ రాస్తాను, దాంట్లోనేమో ప్రింట్ బార్కింగ్ అని రాస్తాను, ఇక్కడేమో స్పీకింగ్ అని రాస్తారు, ఇక్కడేమో బార్కింగ్ అని రాస్తాను. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే ఈ మెథడ్ మళ్ళీ దీని మీద ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాత అదే ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ మీకు కనిపించదు, ఇప్పుడు కొత్తగా రాసిన ఈ మెథడ్ మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో వెన్ యూ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్, డాగ్ అనే మెథడ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డాగ్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి d.speak అనగానే ఇది మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ మెథడ్ దీని మీద ఓవర్ రైట్ అయిపోయింది. అంటే ఇది కనిపించదు, ఈ స్పీకింగ్ అనేది కనిపించదు, ఇది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ d.speak అనగానే పార్కింగ్ అని మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఓకే సార్, మరి దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి d=animal అని క్రియేట్ చేసి d.speak అంటే ఇది రాదా సార్, చెక్ చేద్దాం అది కూడా. ఓకేనా, కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇలా రెండు క్లాసెస్లో సేమ్ నేమ్తో మెథడ్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ స్పీకు ఇలా ఉండకూడదు, ఇక్కడ మార్చాలి మనం పేరు. అలా మార్చకుండా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది దీని మీద. ఓకే, సబ్ క్లాస్లో రాసిన మెథడ్ సూపర్ క్లాస్లో రాసిన మెథడ్ మీదకి ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ మెథడ్ వెళ్ళిపోయి ఈ మెథడ్ అక్కడికి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఈ మెథడ్ ఇంకా మనం యాక్సెస్ చేయలేము, ఈ యానిమల్లో రాసిన ఈ స్పీక్ అనే మెథడ్ మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఓకే, లెట్స్ సీ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. రైట్, సో when I execute this statement, ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఓకే బార్కింగ్ అని వచ్చింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, స్టేట్మెంట్ d=dog కాకుండా d=animal అని చెప్పి రాస్తాను. d=animal అంటే ఇప్పుడు డి అనే ఆబ్జెక్ట్ దేన్ని క్రియేట్ చేశాను, యానిమల్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, నా d.speak అంటే ఇది రావాలి నాకు జనరల్గా, అది రాదు, కావాలంటే అబ్జెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఐ థింక్ అది కూడా వస్తుందేమో. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం, లెట్స్ చెక్. వస్తుంది, ఒక స్పీకింగ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే నేను ఇక్కడ d=animal అని చెప్పి రాశాను.
ఓకే, అంటే ఏంటి, ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. ఈ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఈ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ మనకి ప్రింట్ అయింది. మరి మరి డీ డాట్ స్పీక్ అంటే బ్యాకింగ్ అని రావాలి కదా సార్, మరి అది రాలేదేంటి? రాదు అది. ఎందుకు? మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది దేనికి? యానిమల్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, సో దేనికైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో దాంట్లో ఉన్న స్పీక్ మెథడ్ మాత్రమే వస్తుంది. మరి మరి ఇది రాదా సార్ కిందది? రాదు. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం డాగ్ నుంచామనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? బార్కింగ్ అని వస్తుంది. అప్పుడు ఇది రాదు. ఓకే, సో ఇలా ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండు క్లాసెస్లో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అలా కాకుండా నువ్వు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి బార్కింగ్ అని వచ్చింది. అలా కాకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడేమో పేరు మార్చుకోవాలి, స్పీక్ వన్. ఓకే, స్పీక్ వన్ అని ఇచ్చుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఇక్కడ యానిమల్ అనే మెథడ్కి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, d1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు డాగ్ అనే మెథడ్లో స్పీక్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాము, బార్కింగ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ యానిమల్ అనే మెథడ్లో మనం ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం d1 అని, దాంట్లో స్పీక్. ఓకే, స్పీక్ వన్ ఇక్కడ రాసాను, ఇక్కడ రాదు స్పీక్ వన్ అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బార్కింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ రెండు కూడా ప్రింట్ అవుతాయి. చెక్ తెలుసు చూడండి, బార్కింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ డి అనే ఆబ్జెక్ట్ డాగ్ అనే మెథడ్కి డాగ్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, దాంట్లో ఉన్న స్పీక్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేశాను, డీస్ డాట్ స్పీక్. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఏం చేశాను, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ d1 ఫర్ యానిమల్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ using this object I am accessing the member called I am accessing the method called speak1 అనే మెథడ్ని యాక్సెస్ చేస్తే ఇది అప్పుడు స్పీకింగ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో అంటే దీనివల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటంటే రెండు క్లాసెస్లో రెండు కానీ మూడు కానీ ఎన్నైనా సరే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ క్లాసెస్లో మనం సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, అంటే ఇది మెథడే కదా, ఇది ఫంక్షన్, మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ రెండు ఒకటి. రెండిట్లో ఒకే పేరుతో ఫంక్షన్స్ రాయకూడదు, డిఫరెంట్ నేమ్స్తో రాయాలి. ఓకే, ఒకవేళ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో రాయకపోతే సేమ్ నేమ్స్తో రాస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హీ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ హియర్. సో వెన్ ద పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద చైల్డ్ క్లాస్ విత్ సేమ్ స్పెసిఫిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సేమ్ నేమ్ సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటే ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. Okay, so what is the method overriding? It generally hides the previous class. Okay na? So previous class మొత్తాన్ని కూడా అది హైడ్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఈ స్పీక్ అనే మెథడ్ దీంతో ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. ఇంకా దీని మీద కాపీ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేయలేము మనం ఇంకా. ఓకేనా, అది దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మెథడ్ కాల్ చేయాలి, అప్పుడు ఇది కనపడదు. ఓకేనా, సో అంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటే ఒకేసారి మనం తీసుకోగలం. ఇలా కాకుండా దీన్ని కొంచెం మార్చి రాస్తే, అంటే దీన్ని కొంచెం డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీ ట్రై టు షో హియర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓకేనా, సో మనకి దీని మీద ఇంకొంచెం క్లారిటీగా ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఒక చిన్న బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంకా స్పెసిఫిక్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో టుడేస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 3 different subclasses, sorry 3 different methods. One is subclass, which is used to check the relationship between the classes, and the second one is instance, which is used to check the relationship between the objects and classes. Okay, and the third concept is method overriding. So what is a method overriding is if you have a same name, or if you have a method with the same name in both the classes, then one method will override the other method. Override ante enti override అయిపోతుంది. ఓకే,
సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం సేమ్ నేమ్స్ ఉపయోగించకూడదు, డిఫరెంట్ నేమ్స్ వాడుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్, రైట్? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ ట్రై టు కవర్ విత్ సమ్ మోర్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుందో చూద్దాం, రైట్? సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద టుడేస్ క్లాస్, రైట్?